Welcome to Nitanja online classes. Today let us continue with the next topic, cellular respiration. The breathing process or the gaseous exchange process between the cells. We have seen the gaseous exchange near the alveoli. Okay, near the alveoli. That is breathing in, breathing out, inspiration or expiration. Alveoli మనం పీల్చే గాలి మనకి ముక్కులో నుంచి లంగ్స్లోకి ఎలా వెళ్తుంది, లంగ్స్లో ఏ పార్ట్ దగ్గర బ్లడ్ సెల్స్కి ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది అనేది మనం చూసాం. మరి బ్లడ్ సెల్స్ దగ్గర నుంచి ఆక్సిజన్ వెళ్తున్నప్పుడు అది సెల్స్ అనేవి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటాయి. బట్ దెర్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్. ఇంకొక ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ కూడా ఉంది, దాన్నే సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ అంటాము. అండ్ దిస్ వన్ మెయిన్లీ ఇన్ ప్రోకారియోట్స్ the cellular respiration takes place in cytoplasm. Cellular respiration takes place in cytoplasm, but in case of eukaryotes, cellular respiration takes place in both cytoplasm and mitochondria. Cytoplasm and mitochondria రెండిట్లోనే జరుగుతుంది. అంటే half process in cytoplasm, that is, and the remaining half process in the mitochondria. Whatever might be in prokaryote or eukaryote, here during the cellular respiration process, a particular energy compound called adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate is released. It's a 7,200 kilocalories of energy stored inside our body with the help of phosphate bonds. అంటే ఫాస్ఫేట్ బాండ్స్ హెల్ప్ తోటి మన బాడీలో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనకి ఎనర్జీ కావాలి, మనకి ఏ ఫుడ్ అనేది తీసుకోలేని పక్షంలో, అంటే ఇప్పుడు తినాల్సిన పరిస్థితి లేదు, సో అలాంటప్పుడు మనకి ఎనర్జీ కావాలన్నప్పుడు ఈ ఫాస్ఫేట్ బాండ్సే బ్రేక్ అయ్యి మనకి ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఏటీపీ, ఎడినోసైన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. ఏటీపీ, ఎడినోసైన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. క్లియర్? నా so this cellular respiration will be happening in two methods, like in the presence of oxygen, in the absence of oxygen. Presence of oxygen అంటే ఆక్సిజన్ ప్రమేయంలో ఉండగా, అంటే లైక్ ఓపెన్ అట్మాస్ఫియర్, గాలి అంటే క్లోజ్డ్ గాలి, ఓపెన్ అట్మాస్ఫియర్లో జరిగే రియాక్షన్ని ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటాం. ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్, అవర్స్ ఇస్ అన్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్. మనం ఓపెన్ ఎయిర్గా, మనం ఏమి పర్టికులర్గా ఒక బాక్స్లో గాలిని క్యాప్చర్ చేసి దాన్ని మనం ఏం పీల్చట్లేదు. మనం ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉంటున్నాం. మనం ఫ్రీగా అంటే నార్మల్గా గాలిని పీలుస్తున్నాం, గాలిని వదులుతున్నాం. ఇదంతా కూడా ఏంటి? ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్. నౌ విచ్ ఇస్ క్లోజ్డ్, యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అంటే గాలి లేని క్లోజ్డ్ కంటైనర్, ఆక్సిజన్ వెళ్ళని చోట, అక్కడ రెస్పిరేషన్, అక్కడ బ్రీదింగ్ జరిగితే, అక్కడ ఎనర్జీ రిలీజ్ అనేది జరిగితే దాన్ని ఎనిరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటారు. ఏమంటాము? ఎనిరోబిక్. యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎనిరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ సైటోప్లాజం? In cytoplasm, normally the glucose molecule gets converted into pyruvate molecule. Two molecules of pyruvate. Glucose అనేది pyruvate molecule కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. So this pyruvate molecule, if in presence of oxygen, if reacted, ఈ pyruvate molecule oxygen's presence లో కనుక దేనికన్నా రియాక్ట్ చేస్తే, it will give carbon dioxide, water and energy. It will give carbon dioxide, water and energy. And the same pyruvate molecule, if in the absence of oxygen lekunda ganaka edana reaction jarigite, it will give lactic acid or ethanol. Lactic acid or ethanol, danne manam fermentation ani kuda pilustam. We call it as fermentation. Anaerobic respiration example is the fermentation. అంటే beer, wine, ఇలాంటి టమాటో సాస్, ఇలాంటివన్నీ కెచప్ అంటాం చూడండి, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా మెయిన్లీ బీర్, వైన్, ఆల్కహాల్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఈ ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారానే జరుగుతాయి. గ్రేప్ జ్యూస్, గ్రేప్ వైన్ అంటాం చూడండి, ఇవన్నీ కూడా గ్రేప్స్ అన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి ఒక క్లోజ్డ్ కంటైనర్లో వేస్తారు. క్లోజ్డ్ కంటైనర్లో వేసి దాన్ని అలాగా పులివి పెడతారు. పులివి పెట్టడం అంటే ఇప్పుడు మీరు లైక్ దోశల పిండి
గ్యాస్ ఫార్మేషన్కి. అది మీరు పులుస్తుంది, పులిసినప్పుడు వాసన కూడా వస్తుంది, అదొక రకమైన వాసన, టేస్ట్ కూడా అదొక రకంగా ఉంటుందన్నమాట. సో దాన్ని ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ అంటే ఇది కొంచెం ఎక్కువగా చేస్తారు. ఆల్కహాల్ ఏంటి నెలల తరబడి చేసే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 1 మంత్ లేదా వీక్స్ లేదా సంవత్సరం పాటు చీజ్ ఇవన్నీ కూడా, వైన్, ఆల్కహాల్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి సంవత్సరం తరబడి కూడా పులై పెడతారనమాట. దే విల్ జస్ట్ ఫర్మెంట్ ద థింగ్స్ సో దట్ ద సోర్నెస్ విల్ కమ్. ఆ కావాల్సిన వగరు అనేది ఆ ప్రోడక్ట్లోకి రావడానికి ఎన్నో సంవత్సరాలు. సో బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అయిపోతుంది. ఆ బ్యాక్టీరియా ఏంటి ఏదైతే పైరువేట్ మాలిక్యూల్ గ్లూకోజ్ని పైరువేట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. పైరువేట్ని లాక్టిక్ యాసిడ్ కానీ లేదా ఇథనాల్ కానీ ప్రోడక్ట్ బట్టి లాక్టిక్ యాసిడ్ కానీ లేదా ఇథనాల్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ప్లస్ ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్. నేను సింపుల్గా చెప్పాను. This bird, like all living animals, has cells that carry out cellular respiration. During cellular respiration, organisms break down nutrients in order to produce energy in the form of ATP. Let's take a closer look to see how this happens. If we zoom in on one of this bird's cells, we can see the mitochondria, where the majority of the reactions involved in cellular respiration occur. Let's zoom in further on a single mitochondrium. Cellular respiration consists of 4 primary stages. These are glycolysis, the preparatory reaction, the citric acid cycle, and the electron transport chain. The first stage, glycolysis, occurs in the cytoplasm outside of the mitochondria. During glycolysis, enzymes break down glucose into 2 molecules of pyruvate. During this process, 2 ATP are produced, and NADH is released to be used in a later step of cellular respiration. Stage 2 is the preparatory reaction. During this stage, the pyruvates of glycolysis move into the mitochondria, where they are converted into acetyl-CoA. During this conversion process, more NADH is produced, and carbon dioxide is released. In stage 3, the citric acid cycle, the remaining carbons from the initial glucose are oxidized, releasing carbon dioxide. NADH and FADH2 are also produced, in addition to 2 ATP molecules. Most ATP production occurs in stage 4, the electron transport chain, or ETC. In this stage, the NADH and FADH2 from the previous stages give up electrons to the chain. Energy is released and captured as the electrons move from a higher energy to a lower energy state using a series of proteins embedded in the membranes of the mitochondrion. Later, this energy will be used for the production of ATP, typically 32 to 34 per initial glucose. Oxygen is used by the ETC as a terminal electron acceptor. It then combines with hydrogen ions to produce water. If we add up all the ATP produced from just one glucose molecule, we can see that these reactions produce a total of 36 to 38 ATP.